Hello, check. Hello.
Saruna? Hello. Saruna? Yes, sir. So you may start. Yes, sir. एक कदम Yes. sir. Okay, start. That's good. Hello, everyone. I am Saravana Krishnan from the Department of Information Technology from St. Joseph's Institute of Technology. I am an AWS Certified Developer Associate and AWS Certified Cloud Practitioner. So, I am really excited to welcome you all to this 8-day Skill Up series organized under the PEP Cloud Computing and DevOps Center. This series has been specially designed to help you build the prerequisite knowledge that will prepare you for the upcoming cloud and DevOps journey. Over the next few days, we will be covering the essentials like AWS Cloud CLF and AAF, networking, and Linux fundamentals, which will strengthen your foundation and give you the confidence to explore advanced topics later. Today, we are starting an important session on AWS Academy CLF C02 course, which will introduce you to the fundamentals of AWS Cloud. So, the first session will be taken by Nandana. So, Nandana, can you start your session now? Okay, thank you, Sarana. Uh, Good evening, everyone. So my name is Vijaya Nandana. I'm a third year student from Technology CSE. So today is like the first class, right? So we don't want to go very deep into what is very deep into the cloud computing. So we are going to cover the basics of what is cloud and everything. So I want to know how many of you are like, what is cloud? I want you all to be interactive. So that I don't want to be talking alone. I want all of you to answer. It will only help if you guys answer. So yes. How many of you are aware of what is cloud? Like, I'm pretty sure you guys applied to be in cloud PEP, right? Saravana, am I audible? Yes. Okay, so yes, you guys can answer me by uh, turning on your mics or like answer me in the text. Like, what is cloud? All of you guys are in have applied for cloud PEP, right? Anyone, someone. I need someone to answer. Yes, Adarsh Narayan. You said something? Yeah, I said that cloud computing is used for storage purposes than the physical components. Okay, thank you. So, yes, like all of us are aware, we use cloud computing for storage purposes, right? 1 minute. Okay, yes. So, yeah, what is cloud computing? So, as he said, storage. Is it the only thing we use cloud for? Is it like, is storage the only thing we are going to use cloud computing? Is everyone comfortable with Tamil?
like answer me in the text box. Like, are you guys okay with Tamil and English? Okay, thank you. So, so cloud computing. So all of us, like number every day, we'll see that yes, like in our everyday lives, in phones, we use cloud storage. Number phone less storage now we use Google cloud storage, Google Photos and all. Those are cloud storages, right? But cloud is not just storage. Okay. So cloud is, let's say, cloud computing is providing facilities. For example, imagine we have a computer. இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துட்டு 5 GB ஸ்டோரேஜ் தான் இருக்கு அப்படின்னா, so more than 5 GB, we need 10 GB to run a project. For example, you are making a project. So where do you go for the extra 5 GB? So for that, you use cloud. Storage இல்லாம நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, for example, you are building a project and you need Linux for that. So at that time, what do? Like you have a Windows laptop, but you need Linux. So on the mari time la, you use cloud computing. So cloud computing provides you facilities through internet where you don't need to use your own laptop. For example, unga computer kulla, it gives you a mini computer. It's like you can rent a computer through internet. So the whole concept of cloud computing is like renting a small computer within your personal computer. Okay. So this helps us not put too much pressure into our own personal computers. Okay. So now if anyone asks what is cloud or what is cloud computing, you should not say it is storage. So you should say cloud computing is like providing services through internet. Like we need some service, we can have it through cloud computing. Okay, like is that everyone clear about what is cloud computing? So if anyone asks you now, will you say cloud computing is storage? Is cloud computing storage? Anyone? What exactly is cloud computing? What did you understand so far? Yes, I want someone to answer. What is cloud computing? Anyone? Yes, Sanjay. Sanjay is right. It's like cloud computing is like providing services. So it's not just storage. We provide various services through cloud computing. Yes, Praveen Kumar. Okay. Okay. So yes, Aditya. Yeah, Aditya. Right. So I'm pretty sure you guys are clear about what is cloud computing. So now let's go to the next topic. Yeah, so now we saw what is cloud computing. And the next we have what are the services the cloud computing is providing? Uh, yes, as I said they provide services, right? What services? The services which they provide are server, database, storage. So let's see, what is a server? சர்வர் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப உங்க கம்ப்யூட்டர்ல வந்துட்டு இவ்வளோ ரேம் தான் இருக்கு லைக் இவ்வளோ ரேம் இவ்வளோ ஜிபிஸ் லைக் இவ்வளோ ஸ்பீட்ல தான் ரன் ஆகும் பட் யுவர் ப்ராஜெக்ட் யூ நீட் மோர் ஸ்பீட் டு ரன் த ப்ராஜெக்ட் யூ நீட் மோர் ரேம் அப்படின்றப்போ you need not buy another computer. So instead of buying another computer, you can hire servers in cloud.
it is like it will give you a computer for rent. It is like giving you a computer for rent. Okay. So next, database. So obviously we know what is a database, right? Database is like where we store our data. So big companies, இப்போ Amazon, Google, அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா they have separate database warehouses where they store data in big servers. Whereas, like, for example, if you are creating a project or it is a startup, they can't own big databases, right? For database, they need to buy separate server, separate building. So அவ்வளோ வந்துட்டு a startup cannot afford. So அந்த மாதிரி timeல we can even rent a database through cloud. So that is the service it is providing. Then storage. Of course, we know we all use the cloud storage in our everyday life, right? Like through Google Photos, like iCloud. So when we have no space for the photos and videos in our phone, we upload it through Google Cloud. That is what we use in our everyday life. But for companies and all, if you see, a company cannot store a large amount of data. Like a company, single day, millions and trillions of data generate out there. Like for example, Instagram. You can see how much data is going into Instagram, how many posts are being posted in one single day. So so those kind of people, they can't store all the data in their computers. So that those people rent storage in the cloud. So as I said, it will provide services. The cloud provides services. What services? Server, database, and storage. Right? Next, why cloud? So why are we using cloud? Why are we not why are we not buying servers? Why are we not using databases? Why are we not having so many computers? Because like, for example, இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு கம்பெனி நடத்துறோம் அப்படின்னா, for starting a company, you need a building, right? You need a building, and in that building you need to buy computers. அதுக்கப்புறம் அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் you need to pay salary for the employees, and then you need to pay for the electricity bills for the building and everything, right? So why do you need to do all of these when you can just rent a computer in cloud and make people do their job from their own homes? Like it will save money. Like the only money you need to spend is renting the computer through cloud, right? So why exactly are we using cloud? So while we are having a company, like on-premise company, we need to buy a building, computer, and the computer on the certain temperature வச்சிருக்கணும், அந்த computer அந்த companyக்கு security இருக்கணும், electricity bill, all everything costs money. At the cloud, if you do, all you need to do is rent a computer, right? So what exactly so far we have covered? What is cloud computing? எதுக்கு நம்ம cloud படிக்கணும் actually? Because when you are going into a company, all their data are stored in cloud, right? All their data, அவங்க பண்ற work, எல்லாமே it is through cloud. So you need to have the basic understanding of what is cloud to actually know how these companies are working, right? So why exactly are we using cloud? I want someone to answer. Why exactly are we using cloud instead of just buying normal computers, starting a company? Yeah. So overall, cost effective, saving the money, right? Then, have any one of you heard of AWS? Anyone? Yes. Yeah, what is Yes. AWS? Someone answer. What is AWS? What do you know about AWS? Yes, Amazon Web Services. Yeah, Amazon Web Services. What exactly is Amazon Web Services doing?
all of us have seen the symbol, a company that provides cloud computing. Yes, they say no, Akash. Right now, we are talking about what AWS is doing, not what Amazon is doing. Yes, Aditya and Sornambiga, correct. Yes, Christina, it provides services. So AWS is providing the cloud computing services. We saw all these cloud and all, right? So we need some cloud providers to actually give us the services. Like, you know what is cloud? You know, cloud is renting a computer. Okay. எங்க போய் rent எடுக்கிறது? So that those people, like from whom you're buying the cloud services, are called the cloud providers. Okay. So the cloud providers are the companies which are providing us with cloud services. So for example, ni database rent panuna, you have to go to these cloud providers, right? So if you have to rent a car, abhina, you have to go to the showroom. Like that, you have to go to the cloud providers to use their cloud services. So in our cloud PEP, we are going to learn about three major cloud providers. So the first one is AWS, and the next one is Azure, and the next one is GCP, right? So apart from these three, apart from AWS, Azure, and GCP, do any of you know other cloud providers? Any other cloud providers? Like, because these are the major cloud providers, okay? But there are a lot of cloud providers which are providing cloud services. What are those? Someone? Yeah, IBM. Exactly. IBM, Oracle. All of these have their own personal cloud platforms, okay? So first, Amazon Web Services. So AWS is the web service provided by Amazon, right? So this is like the base mainstream, like this CLF is based on Amazon Web Services. You'll be learning more about each and every service of AWS when you join the PEP. And after Amazon, I told about Microsoft Azure, right? This is the cloud service provided by Microsoft. Is called Microsoft Azure. And the next one we have is GCP, which is Google's cloud service. So these are the three major cloud providers we will be covering in this cloud. So, but mostly we'll be covering AWS and Azure. So you guys will be separated based on your choice between AWS and Azure. So you have to make sure which cloud provider you're going to study. You can study either one of it, and more. It's basically similar. AWS and Azure are similar. If you study AWS, you'll obviously know what is happening in Azure. So you have to make sure you have to choose between AWS and Azure. You'll be choosing it after you join the PEP, right? So we have seen three major cloud providers, and then types of cloud. What is the types of cloud? As I said, there are three types of cloud: private cloud, public cloud, and hybrid cloud. So as the name suggests, it's like it's very easy. Like by the name itself, you can identify what these clouds are saying. These like private, public, and hybrid. So private cloud. So what is a private cloud? Uh, Private cloud of a single organization. Like, for example, your father is having a company. The company may have their own cloud platform, right? For example, IBM. You can see IBM, they have their own cloud platform. Other companies don't use it. So those kind of cloud is called private cloud, which belongs only to the company. Uh, yeah, that is private cloud. And next we have public cloud, which is like the third party providers. The external cloud services will provide the services. For example, you are a startup, okay? Or a startup, it can't create its own cloud service because it is very expensive to own a cloud service. So
As a startup, you cannot do it. So what does a startup do? They'll go and rent the cloud services from the third party providers, as we saw AWS, Azure, and GCP, right? So those are public cloud, which they borrow from the third party. And before we go into hybrid cloud, is anyone aware of what is cloud and what is on premise? What's on premise and what's cloud? Like anyone? Yeah, on premise means own company. Exactly. When you're starting a company, okay, the physical server or physical computer, the physical computer you have inside your company is called the on-premise computer. Okay, like the physical stuff, the physical server, the physical computer, the physical database, everything is on-premise. Whereas cloud is the one where you're using it through the cloud providers. Okay, we have to make sure you remember these keywords. Okay, these are the words which is going to come with you as long as you study cloud, right? So on premise and cloud computer. Okay, cloud na something you're renting through the internet. So hybrid. So hybrid na a company, few companies are completely cloud based. Okay, their entire company, it will be through online only. They'll do remote work and the money. So on premise na the full company, they do physically only. They have physical computers. They don't own anything in cloud. So hybrid abhina, half cloud, half on premise. பாதி பிசிக்கலா கம்பெனில இருக்கும், பாதி cloud. For example, அவங்களுக்கு வந்து they have all the servers, they have all the computers அந்த மாதிரி. Okay, but for storage they are using cloud services. அப்படின்னா what do you call that? Hybrid. Like half of it is in physical servers. They have all the servers, they have a company building எல்லாமே. But for storage purposes they can't afford. So அந்த மாதிரி டைம்ல they are hiring AWS storage, S3 and the mari. So that is hybrid cloud. Half on premise, half on clouds. That is hybrid cloud. So is everyone clear on what is the types of cloud? So like please make sure you guys understand what I'm saying, okay? Because they'll be asking you guys questions about these on the interview. So you guys have to do the course. I'm pretty sure they provided you guys with the AWS Academy course. So you have to do the course as well as understand. So they'll be asking the questions from over there. So if you have any doubts, please just raise the questions. I know this is very basic stuff. So you have to understand what is cloud at the foundational level. Okay. So far we saw what is cloud. So far we saw what is cloud, what are the services examples they are providing, and why are we using cloud. And we saw about the different cloud providers, which are AWS, Azure, and GCP. And then we saw about types of cloud, which is private cloud, public cloud, and hybrid cloud. Okay, so next we have types of cloud computing services. Okay, so as I told, uh, AWS, let's talk about AWS. So AWS is going to be providing so many services. Okay, so we can't, so if we study all the services together, it is going to be confusing. So we are going to group those services, categorize. It is like categorizing the services. So the first type of service is infrastructure as a service. Infrastructure as a service அப்படின்னா they'll give you the entire computer or access மாதிரி. For example, you want to rent a computer, but on the computer you need your own configuration. Okay, infrastructure is where you can do your configurations. உங்களால custom you can do it. For example,
Even while cropping a picture, it will give you various types where you can crop, like square cropping, shape cropping, custom cropping, customize. You can customize what you want. Infrastructure as a service, you are renting a computer, you can customize your computer. Like you can select the OS, you can select the RAM, you can select the type computing power. So Anamari, you have to do everything. You are customizing the service. So that is called infrastructure as a service. It will provide you the entire infrastructure. You can customize your own infrastructure. That is infrastructure as a service. So any services which is allowing you to customize your service is called infrastructure as a service. Okay. There will be a bunch of services within infrastructure as a service, which we'll be studying further. And next we have platform as a service. Okay. Platform aptina. Wait, I'll give you an example for infrastructure as a service. So infrastructure, for example, you have a car. You have your own car. So in your own car, you have to maintain it, right? You have to service you have to fill the petrol. You have to make sure it is clean. You have to make sure it is proper. It does not have any repair. You have to check the air in the tires. So everything, you have to maintain your own car, right? You are maintaining your car. You are driving it. You are driving it to the destination. So that is infrastructure as a service. You have to maintain everything. It is your own. Okay. So platform as a service. So platform now, for example, you are booking a cab through Rapido. Okay. So here you don't need to maintain the car. You're not driving the car. You're not filling the petrol. You're not paying for the car. You're just paying for the ride. So you're booking it through a platform. You're just traveling. You're not maintaining, right? You're just using the service. So that is platform as a service. It will give you a platform for you to perform whatever you want. For example, or ML model you need to train. How would you train? You don't need to build a full train pandratkaana system. No. Platform as a service, it will give you a service using which you can train your own ML models. So that is called platform as a service. It is like booking a cab. Okay. You don't need to maintain, but you can use it. You need to pay only for what you're using. That is called platform as a service. And next we have software as a service. So software as a service, Patina, it is like a public transport. Okay. We have buses, we have trains. You don't do anything over there. You are not using a platform. It is for everyone. It is like a full product. Someone is driving it. You just need to get into the bus ticket. You don't need to choose a destination also. It will go to the own destination. If you need to go to the destination, you climb on that bus, right? If you want to go to Annanagar, you climb into the Annanagar bus, right? You don't choose, you don't tell the driver the location where you need to go. You just use it. So that is called software as a service. ஒரு full software உங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு தரதுதான் software as a service. So what are the three types of services it is providing? Anyone? What are the three types of services in cloud? Someone answer now. Any answers? Can you yeah, Gopesh, what do you need me to explain again? Types of cloud. Okay. So yes, it's correct infrastructure. So okay, once again, I'll just uh, revise what are the types of clouds. Okay. So types of clouds, Patingna, there are three types of clouds. Okay. Private cloud, public cloud, hybrid cloud. It is like episode na words Mari. Private cloud. It is like your private Instagram account. Okay. Only your followers can see it. Your followers matuna they can see. Right? So on the Mari or cloud, that private cloud. Or a company, if a company has its own cloud, and the company workers matuna they can use that cloud. Other people cannot use it. Like if you want to go to HCL and use that cloud, you can't.
unless you're an employee, right? So that is called private cloud. You can use it only if you are part of the organization. Okay, that is private cloud. And then public cloud. Public cloud is like a general cloud, okay? Unglala, you cannot create your own cloud platform. For example, you are having a startup. You need cloud services. So you're buying the services through AWS, through Azure, through Google Cloud. And the mari third party கிட்ட இருந்து rent எடுக்கிறது. Okay, it's not your own. உங்க கம்பெனியோட சொந்த cloud service கிடையாது. Okay, this cloud service everybody can access. That is called public cloud. It's like a public Instagram account. Anybody can see, apart from the followers also. So that is public cloud. Hybrid cloud na, it is like a company la எல்லாமே ஆன்லைன்ல நடக்காது. Few things is going on offline. It is like online and offline. Okay, half the services is in the physical server. அங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருக்க அந்த கம்பெனில இருக்க கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கு, and the remaining half the services is in the cloud. So that is hybrid cloud. Okay, so these are the three types of cloud: private, public, and hybrid. And then, as I told, types of cloud computing services, it is like infrastructure. Infrastructure and so on, it is like your own car where you need to maintain everything. You need to customize everything. And next, you have platform as a service. You just need to pay for what you use. And the service you use panna mattum podum. You need to put the destination and you need to pay for the driver. And software as a service, everything is determined. You use it only if you want it. Okay, that is called software as a service. So I want you people to give me some example of software as a service. Like not in cloud, but general and our day-to-day phone lab use a lot of software as a service applications. I want you to tell me few examples. எங்க வந்துட்டு நம்ம ஒரு full product use பண்றோம். Gmail, okay. Then we use like every day, we use a lot of softwares. Every software is like a software as a service. Give me few examples. Netflix, Zoom, Instagram. Yes, exactly. So these are like the yes. Yes. So software as a service na, full software. Everything you use comes under software. So some major examples, if you see Spotify, YouTube, as you said, Zoom, Instagram, everything, we use their software. So next we have, yeah. So far I'm pretty sure I covered everything. Okay. Are you guys aware of CLF CO2? Have you ever heard of CLF CO2? Anyone? Have you guys heard of CLF CO2? People? Have you guys heard of CLF CO2? I want you to answer yes or no. Say yes or no. No. Okay. So, okay. So CLF CO2 is the exam you guys will be writing. Yeah, it's an exam with a badge. Okay, so listen. So CLF CO2 is the Cloud Practitioner exam of Amazon. Okay, so it is an international certification. So this is the exam you guys are going to be preparing if you choose AWS. Okay, for Azure there is a separate exam. So for AWS it is CLF CO2. It is a international certification. It is like a proper certification you need to prepare for. So in this CLF CO2, you guys will be, for this exam, you guys should be studying about various services that the AWS will be providing. Okay. So once the PEP classes start, you guys will be starting to prepare for this certification. So it is like very valuable to add it in your resume and all. Okay. You guys should be ready to prepare for these examinations. Okay. Once you get into the PEP. So yeah, so that's it from my part. So basically I have covered very basic foundations. I'm pretty sure you guys knew everything already, but if you guys don't know, just
make sure you understand because they will be asking you guys questions from the course in the interview, right? So let me ask you guys few questions. So I want you guys to answer very basic questions from what I taught only. So yeah, what is cloud? You can send me the message or like open, like turn on your mic and speak. What is cloud? Yeah, Aditya, I'll number one service provided. Why is only one person answering? There are like 93 people in the access service room. Yes, yes. It provides facilities like database and storage. Yes. So you guys, this is like the basic cloud na enna abin keta. Please don't say it is storage, okay? It is not just storage. It is like providing services. Okay, wow. Yeah. So after this, what is cloud? Okay. What are the types of cloud? Public, private, hybrid. Yeah, what is hybrid? What is hybrid cloud? Yes, yes. Yes, I'm glad you guys understood. Okay, then yeah, I gave you guys some real life examples about IAS, PAS, and SAS, right? Like the real world example. I want you guys to give me a real world example. Like whatever I said, also repeat, it's fine. Give me the real world example of IAS, PAS, SAS. Or just explain what is infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Yes, Christina, you're correct. Absolutely correct. I want more people to answer just so like I'm sure you guys understood. Yeah, right. Hardware resource. No, they for infrastructure they won't give you hardware resources. You guys can customize your resources, avlada. They won't give you full computer and all for you guys to work with. Yes, okay. Uh, okay, so I'm pretty sure you guys understood the very basic foundations. So furthermore, in the classes we will be taking in the next few days, they'll introduce you guys to few more services in AWS, in Azure, and like many other tools like DevOps and Linux. So make sure you guys attend all of it. I'm pretty sure it will help you guys in the interview and later because if you understand what is the types of services, what is cloud only, you can understand other services in AWS. So if you guys have any doubts, you can ask because my session is like ending. So yes, you guys have any questions?
whether it is on what I taught or anything else. You can just type the message or whatever. Okay, can you explain only platform as a service? Okay. So platform as a service now, they will give you a platform, okay? In that platform, you can do anything. For example, VS Code, okay? VS Code is a platform. In that platform, you can do the coding. It will provide you platform. In that platform, you can do anything. For example, as I told, you are booking a cab in Rapido. Rapidoல நீங்க book பண்றப்போ, you'll specify the destination, எங்க போகணும், and you'll use it, right? So அந்த மாதிரி, you'll specify what use you need of the platform and you do it. It will provide you a platform for you to create, okay va? For example, you're training a ML model. அப்படின்னா, you need a platform to train the ML model, right? So அந்த மாதிரி platform provide பண்ணும். It will give you the platform to do your work. Whereas IAS, it will give you everything. You have to make the platform and you have to do the work. That is infrastructure as a service. Platform patana, it will give you the platform. You can just do your work. And software patana, you don't need to do the work also. You can just use the service. So did you guys get the difference between IAS, PAS and SAS? Okay, Kopesh. Any other doubts anyone has? If no, then I'll be handing it over to Hema. She'll be introducing you to the basics. I'm not ma'am, you can just. Okay. So Hema will take over and she'll be explaining you about the basics of AWS and one service of AWS, I think so. So yes, Hema, are you there? Hema. Hello. Nandana, கேக்குதா? Okay, Hello. thank you guys. Bye. Hello. I'm audible to everyone. Yes, ma'am. No, ma'am. I am only listening here. I am Hema from ECE department. From currently, I am studying in third year. Where my screen? Sarvana. Hello. Yes. Yes. Screen தெரியுதா? Yes, தெரியுது. எந்த டெஸ்ட் தெரியுது சொல்லுங்க. Gmeet, உங்க Gmeet ஸ்கிரீன் தான் தெரியுது. அப்படியே நீங்க பிரசன்ட் பண்ணி அப்படியே உங்க PDF இருந்து மீன்ஸ் அதை அப்படியே ஓபன் பண்ணி ஆரம்பிக்கணும். சரி, நான் கான்டாக்ட் வேற ஸ்பீக்கர் சார் கொஞ்சம் ஓகே அனுப்புங்க.
ஹேமா ஃபுல் ஸ்கிரீன் கொடுத்துருமா? Sir, ஸ்கிரீன் sir, I am audible. No, your screen is visible. You can take Sir, I am from audible. this. Hello, everyone. I am audible. Yes, you are audible. Yes, I am audible. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா AWS Global Infrastructures. Infrastructures அப்படின்னா AWS regions, AWS availability zones, AWS data centers, AWS edge locations, and points of presence. இப்போ what is AWS regions? Anyone can answer? They are answering in chat box. Being AWS services available. AWS Saravana. Saravana. Yes. Hello, Saravana. Yes, am Hello. I audible? நீங்க PPT ஷேர் பண்றீங்களா? இல்ல நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆகும். Oh, okay. AWS regions அப்படின்னா நம்ம ஒரு கம்பெனியில ஒரு வெப்சைட்டை லான்ச் பண்றோம் அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் ஆசியா 2 இதுல நம்ம லான்ச் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரீஜியன் வந்து எதுக்கு க்ளோஸ்ல இருக்கு, எந்த ரீஜியனுக்கு க்ளோஸ்ல இருக்கு, மும்பைக்கு பக்கத்துல இருக்கா, இந்தியாவுக்கு பக்கத்துல இருக்கா, அதாவது ஃபாஸ்டா நம்ம ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி அதுதான் ரீஜியன் அப்படின்றோம். ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட்ல இருக்கிறது தான் ரீஜியன் அப்படின்றோம்.
அதுல கிளஸ்டர் ஆஃப் டேட்டா சென்டர்ஸ். கிளஸ்டர் ஆஃப் டேட்டா சென்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சிட்டி அப்படின்றது ஒரு ரீஜியன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த சிட்டில உள்ள டேட்டா சென்டர்ஸ் அப்படின்னா பில்டிங்ஸ், அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து டேட்டா சென்டர்ஸ் அப்படின்றோம். நெக்ஸ்ட் மூவ் சார். AWS has region all around the world. நம்ம கன்சோல்ல பண்ணும்போது ரீஜியனை ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுவோம். அதுல யூஎஸ் ஈஸ்ட், யூஎஸ் அப்படின்னு யூஎஸ், ஆசியா பசிபிக், அந்த மாதிரி நம்மளோட ரீஜியன்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவோம். நேம்ஸ் கேன் பி யூஎஸ் ஈஸ்ட் 1, அதாவது யூஎஸ்ல ஈஸ்ட் 1. ரீஜியன் இஸ் எ கிளஸ்டர் ஆஃப் டேட்டா சென்டர்ஸ். கிளஸ்டர் ஆஃப் டேட்டா சென்டர்ஸ் அப்படின்னா அதாவது பில்டிங்ஸ் நியர் சிட்டிஸ். ரீஜியன் அப்படின்றது ஒரு சிட்டி, அதுல அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்றது பில்டிங் இன் எ சிட்டி. டேட்டா சென்டர்ஸ் அப்படின்றது ஃப்ளோர் இன்சைட் பில்டிங்ஸ். அந்த ஃப்ளோருக்கு இன்சைட்ல உள்ள பில்டிங்ஸ் தான் டேட்டா சென்டர்ஸ் அப்படின்றோம். எட்ஜ் லொகேஷன்ஸ் அப்படின்றது மினி ஸ்டோர்ல அந்த யூசரோட ஹோம்க்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு மினி ஸ்டோர் அப்படின்ற மாதிரி எட்ஜ் லொகேஷன் அப்படின்றோம். அதாவது அந்த எட்ஜ் லொகேஷன் அப்படின்றது ஃபாஸ்டா அதை டெலிவரி பண்றது, கண்டென்ட் டெலிவரி. நமக்கு தேவையானது ஃபாஸ்டா டெலிவரி பண்றது அப்படின்றதான் கண்டென்ட் டெலிவரி. மோஸ்ட் ஆஃப் தி AWS சர்வீஸ் வந்து ரீஜியன் ஸ்கோப்டா தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மூவ். அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்றது ஒன் ஆர் மோர் டேட்டா சென்டர்ஸ், நிறைய டேட்டா சென்டர்ஸ் சேர்ந்தது தான் அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்றோம். அந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ரீஜியன் அப்படின்றோம். அது மேக்சிமம் அவைலபிலிட்டி ஜோன் வந்து 6, யூஸ்வலி 3 இருக்கும், மினிமம் 2 இருக்கணும் அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்றது. இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்றது ஒரு சைட் ஒன் ஆர் மோர் டிஸ்கிரிட் டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கும். அதுல பவர், நெட்வொர்க் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி இதெல்லாம் இருக்கும். அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் மீதி 2 இது ரன் ஆகும். There are separate from each other so that they are isolated from disaster. They are connected with high bandwidth, ultra low latency and networking. Next move பண்ணுங்க சார். இப்போ AWS ரீஜியன்ஸ் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா compliance with data governance and legal requirement. Data never leaves a region without your explicit permission. உங்க பர்மிஷன் இல்லாம உங்களோட டேட்டா வந்து லீக் ஆகாது. அதே மாதிரி கஸ்டமருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ரீஜியன்ல நம்ம வந்து ரீஜியனை செலக்ட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அவைலபிள் சர்வீஸ் வித்தின் ஏ ரீஜன். இப்போ நம்ம ஒரு ரீஜன் சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரீஜன்ல அந்த சர்வீஸ் அவைலபிளா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பிரைசிங்கும் ஒரு ரீஜனுக்கும் ஒரு பிரைசிங் இருக்கும். பிரைசிங் பார்த்தும் நம்ம வந்து ரீஜியன்ஸ செலக்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் சார். AWS points of presence. Points of presence அப்படின்றது edge locations. Amazon has 216 points of presence. Content in delivery to end user with low latency. அதாவது கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா ஆக்சஸ் ஆகுற மாதிரி அதை வந்து நம்ம டெலிவரி பண்ணுவோம். கண்டென்ட் இஸ் டெலிவரி ஃப்ரம் எண்ட் யூசர் வித் லோ லேட்டன்சி. இப்போ ஒரு வெப்சைட் நம்ம லான்ச் பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்து இந்தியால லான்ச் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து ஃபாஸ்டா நமக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா மும்பை ரீஜனை சூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ், எட்ஜ் லொகேஷன்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். ரீஜியன்ஸ், அவைலபிலிட்டி ஜோன், டேட்டா சென்டர்ஸ், இதுல என்ன டவுட் இருக்கா? சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ரீஜியன் அப்படின்றது ஒரு சிட்டி. இப்ப சென்னை ஒரு சிட்டி. அதுல அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்றது சென்னையில உள்ள சிட்டிஸ்ல நிறைய ஸ்ட்ரீட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்றோம். டேட்டா சென்டர்ஸ் அப்படின்றது ஃப்ளோர் இன்சைட் பில்டிங். இப்போ நம்ம ஹவுஸ்ல நெட்வொர்க்கு,
அந்த மாதிரி நிறைய நெட்வொர்க் சர்வர் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம்ல, அதுதான் டேட்டா சென்டர்ஸ் அப்படின்றது. எட்ஜ் லொகேஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு நமக்கு எது எது ஆக்சஸ் பண்ண எது பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி லோ லேட்டன்சில நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணலாம். அதுதான் எட்ஜ் லொகேஷன்ஸ் அப்படின்றது. ரீஜியன்ஸ், அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ், டேட்டா சென்டர், எட்ஜ் லொகேஷன்ஸ், இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அவர்கள் சரி, வாட் இஸ் ரீஜியன்? anyone can answer. Can you explain again? Can you explain the before slide full points? Sarvan, Sarvan, before slide. ரீஜியன் அப்படின்றது நம்ம ஆல் அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு. அதாவது ரீஜியன் அப்படின்றது ஒரு சிட்டி அப்படின்ற மாதிரி. ரீஜியன் அப்படின்னா நம்ம சென்னை அப்படின்றது நாம் வச்சுக்கோம். இந்த சென்னை ரீஜியன்ல நிறைய நிறைய பிளேசஸ் இருக்குல்ல, அதாவது சோழிங்கநல்லூர், தாம்பரம், இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்றோம். அந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இப்போ சோழிங்கநல்லூர்ல நம்ம காலேஜ் இருக்கு, சோழிங்கநல்லூர்ல இருக்குன்னா அதுல நம்ம காலேஜ் இருக்குல்ல, அததான் நம்ம டேட்டா சென்டர்ஸ் அப்படின்றோம். எட்ஜ் லொகேஷன்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு நம்ம வந்து ஒரு எதனா நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நமக்கு பக்கத்துல இருக்க, இப்போ நமக்கு எதனா ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்னா நம்ம காலேஜுக்கு வெளியில இருக்கிறதுனால வாங்குவோம். அந்த மாதிரி எட்ஜ் லொகேஷன்ஸ் அப்படின்றது பக்கத்துல இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறதா எட்ஜ் லொகேஷன்ஸ் அப்படின்றோம். இதுதான் ரீஜியன், அவைலபிலிட்டி ஜோன் அண்ட் டேட்டா சென்டர்ஸ் அண்ட் எட்ஜ் லொகேஷன்ஸ் அப்படின்னா. இப்ப சொல்லுங்க, வாட் இஸ் ரீஜியன், வாட் இஸ் அவைலபிலிட்டி ஜோன்? I'm audible to everyone. Region is a cluster of data centers. Okay. Availability zone. ஒருத்தர் தான் ஆன்சர் பண்றேன். அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்னா என்ன சொல்? திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டான். யாருக்காச்சும் புரியலன்னா சொல்லுங்க. மல்டிபிள் ரீஜியன்ஸ் மல்டிபிள் ரீஜியன்ஸ்ல மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர்ஸ். சரவணா, நெக்ஸ்ட் மீட். Regions in a person involved data center. Then nearby data center. Okay. இப்போ
ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாடல் டயக்ராம் பார்ப்போம். இப்போ கஸ்டமர் AWS நம்ம 2 பேருக்கும் AWS ஓட ஒர்க் என்ன, கஸ்டமருக்கு ஒர்க் என்ன. ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாடல்ல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் 65 கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த CLFல மோஸ்ட் ஆஃப் 20 கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாடலை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அதாவது நம்ம என்ன வேலை பண்ணணும், கஸ்டமர் என்ன வேலை பண்ணும், AWS என்ன வேலை பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நல்லா டீட்டெயிலா பார்த்துக்கோங்க. கஸ்டமர் அப்படின்றது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் செக்யூரிட்டி இன் தி கிளவுட். அதாவது கஸ்டமரோட டேட்டா, கஸ்டமர் பிளாட்ஃபார்ம், நம்மளோட அப்ளிகேஷன், IAM அந்த இதெல்லாம் கஸ்டமர் பார்த்துக்கிறது. அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் OS சிஸ்டம், நெட்வொர்க்கிங், ஃபயர்வால், கான்ஃபிகரேஷன் இதெல்லாம் கஸ்டமரோட ஒர்க். கிளைண்ட் சைட் டேட்டா என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி, ஆத்தென்டிகேஷன் இதெல்லாம் கஸ்டமரோட ஒர்க். சர்வர் சைடு என்கிரிப்ஷன் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங், ப்ரொடெக்டட் இதெல்லாம் கஸ்டமரோட ரெஸ்பான்சிபிள். இப்போ AWS ஓட ரெஸ்பான்சிபிள் என்ன அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் செக்யூரிட்டி ஆஃப் தி கிளவுட். AWS ஓட வேலை என்ன அப்படின்னா ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ரீஜியன்ஸ், அவைலபிலிட்டி ஜோன், எட்ஜ் லொகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் AWS ஓட ஒர்க். அதே மாதிரி கம்ப்யூட், ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க்கிங் இதெல்லாம் சாஃப்ட்வேர் இதெல்லாம் AWS ஓட ஒர்க். இந்த ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாடல்ல இருந்துதான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ் வந்து CLFல கேட்பாங்க. ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரவணா நெக்ஸ்ட். வாட் இஸ் IAM? IAM அப்படின்றது ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ IAM அப்படின்றது AWSல ஒரு சர்வீஸ். இது ஒரு குளோபல் சர்வீஸ். IAM அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா யாருக்கு என்ன பர்மிஷன் இருக்கணும் அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு சர்வீஸ் தான் IAM அப்படின்றது. அதாவது இது ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு மாதிரி. யார் உள்ள வரலாம், யார் என்ன செய்யணும், யார் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணும். அதாவது ஒரு ஜேசன் பாலிசி மூலியமா அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணும். இப்போ AWS அக்கௌண்ட்ல நம்ம கன்சோல் ஓபன் பண்ணும்போது ரூட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ரூட் யூசர்ல தான் கிரியேட் பண்ணுவோம். ரூட் யூசர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைன் அப் பண்ணும்போது நம்ம ரூட் யூசர்ல பண்ணுவோம். ரூட் யூசர்ல இருந்து நம்ம வந்து IAM யூசர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கலாம். இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம IAM யூசர் வந்து கொடுக்கலாம். ரூட் யூசர் வந்து எல்லா சர்வீஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு எல்லா சர்வீஸையும் ஆக்சஸ் பண்ற அளவுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி IAM யூசர் அப்படின்றது ரூட் யூசர் என்னென்ன சர்வீஸ்க்கு ஆக்சஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் IAM யூசர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது இப்போ வந்து அவங்க IAM யூசர் வந்து EC2ல ஆக்சஸ் பண்ணும் அப்படின்னா அவங்க EC2 மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ரூட் யூசர் அப்படின்றவங்க வந்து IAM யூசரை delete பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களால அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம டெய்லி டாஸ்க்கு வந்து ரூட் யூசர் அப்படின்றத யூஸ் பண்ண மாட்டோம். IAM யூசர் அப்படின்றதான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ செக்யூரிட்டி அப்படின்றது இப்போ நம்ம நார்மலா போன்ல ரூட் யூசர் லாகின் பண்ணும்போது அதுல இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கேட்கும். அதோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா MFA அப்படின்றது செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக ரூட் யூசர் கேட்கும். அதாவது 4 கோடு போட்டா அதை வந்து நீங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். மத்தவங்க உங்க போன்ல அப்படி இல்லைன்னா இமெயில்ல இந்த மாதிரி வச்சு அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரூட் யூசரை. பரவாயில்ல. IAM யூசர் அப்படின்றது நம்ம ரூட் யூசர்கிட்ட இருந்து ஒரு யூசர் வாங்குறது தான் IAM யூசர். ரூட் யூசர் அப்படின்றத நம்ம டெய்லி டாஸ்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். IAM யூசர் அப்படின்றதான் யூஸ் பண்ணுவோம். ரூட் யூசர்கிட்ட இருந்து ஒரு யூசர் வந்ததுதான் சப் யூசர் மாதிரி. அதாவது
ரூட் யூசர் வந்து இப்போ ஒருத்தருக்கும் ரூட் யூசர்னா ஒருத்தர் நான் வந்து ஒரு AWS அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து நீங்க வந்து நீங்க வந்து ஈஸி டு யூஸ் பண்றதுக்கு ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு IAM யூசர் கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புவேன். நீங்க வந்து ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் IAM யூசர் அப்படின்றது. ஆனா IAM யூசர் இஸ் இண்டிவிஜுவல் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட்டட் வித்தின் AWS அக்கௌண்ட். each user has a own login credential. இப்போ நீங்க லாகின் பண்ணும்போது யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் அசைன் டிஃப்ரெண்ட் பர்மிஷன் டு ஈச் யூசர். இப்போ நான் ரூட் யூசர் வச்சிருக்கேன். IAM யூசர் நான் தரணும் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு மட்டும் நான் தர முடியாது. ஒரு நாலு பேருக்கு IAM யூசர் தரணும் அப்படின்னா 4 பேர் ஆக்சஸ் பண்றதுக்காக நான் IAM யூசர் அப்படின்றத தரலாம். ஒருத்தர் வந்து S3 யூஸ் பண்ணும், இன்னொருத்தர் வந்து EC2 யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரியும் நான் மாறி மாறி IAM யூசர் வந்து தரலாம். சரவணா நெக்ஸ்ட். IAM group அப்படின்றது collection of IAM user that allows you to assign permission. இப்போ நம்ம தனித்தனியா ஒருத்தரும் 4 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் S3 ஆக்சஸ் பண்ணும், ஒருத்தர் EC2 ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தனித்தனியா சொல்றோமா. இப்போ IAM குரூப் அப்படின்றது ஒரு 4-5 யூசர்ஸ் மொத்தமா சேர்த்து ஒரு குரூப் அசைன் பண்ணி அதுல இது பண்றது. அந்த குரூப்க்கு நான் வந்து ஒரு DynamoDB ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த அடுத்து வரும் JSON டாக்குமெண்ட். அந்த JSON டாக்குமெண்ட்ல நான் DynamoDB ஆக்சஸ் பண்ணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அந்த குரூப்ல இருக்க எல்லாரும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்றதுதான் IAM குரூப் அப்படின்றது. IAM யூசர், IAM குரூப் யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? நம்ம அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ரூட் யூசர்ல தான் லாகின் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுவோம். அதுல இருந்து நம்ம வந்து அதுல இருந்து நம்ம ஆக்சஸ் கொடுக்கறது தான் IAM யூசர் அப்படின்றது. anyone can tell IAM user? Again explain பண்ணுங்க. இப்போ நான் சொன்னேன்ல முன்னாடி ஒருத்தருக்கு IAM யூசருக்கு S3 ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த பர்மிஷன் யூசர் ஆர் குரூப் கேன் பி அசைன்ட் JSON டாக்குமெண்ட் கால் பாலிசிஸ். இந்த பாலிசில நம்ம இந்த பர்மிஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த IAM யூசர்ல இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் கொடுப்போம். அதான் இந்த பாலிசி. user or groups can be assigned a JSON document called policies. These policies define the permissions of the user. யூசருக்கு பர்மிஷன் வந்து இந்த பாலிசியில கொடுப்போம். In AWS, you apply the least privilege principle. Don't give more privilege than the user needed. இப்போ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பாலிசியில வெர்சன், ஸ்டேட்மெண்ட், எஃபெக்ட். இப்போ அந்த எஃபெக்ட்ல டெய்லி அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஆக்சன் அப்படின்றது EC2 நம்ம ஆக்சஸ் பண்றதுக்காக. ரிசோர்ஸ், எஃபெக்ட், அலோ, ஆக்சன், எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சிங், ரிசோர்ஸ், எஃபெக்ட், அலோ, ஆக்சன், கிளவுட் வாட்ச் லிஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ், கிளவுட் வாட்ச் வெட் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ், கிளவுட் வாட்ச் டிஸ்கிரைப்ஸ், ரிசோர்ஸ். இது வந்து ஒரு பர்மிஷன், நம்ம யூசர் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கான ஒரு பாலிசி. இந்த மாதிரி நம்ம பாலிசி வந்து IAM யூசர் கிரியேட் பண்ணும்போது கொடுப்போம். அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் வந்து DynamoDB ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாலிசி இந்த கோடெல்லாம் எங்க போடுவோம் அப்படின்னா நம்ம கன்சோல்ல கிரியேட் பண்ணும்போது இதுக்குன்னு தனியா ஒரு லாஸ்ட்ல அந்த கோடு போடுறதுக்கான அந்த JSON டாக்குமெண்ட் மாதிரி இருக்கும். அந்த பாலிசி அதுல நம்ம ஆட் பண்ணி
நமக்கு என்ன சர்வீஸ் ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்றத நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் ஜேசன் டாக்குமெண்ட்? ஜேசன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது இது இப்போ கோடு மாதிரிதான். இத நம்ம எதுல போடுவோம் அப்படின்னா, நம்ம ஐஏஎம் யூசர் கிரியேட் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு குரூப்க்கு பர்மிஷன் நம்ம தரணும் அப்படின்னா, ஒரு குரூப்க்கு நமக்கு பர்மிஷன் தரணும் அப்படின்னா கிரியேட் பண்ணும்போதே நம்ம கன்சோல்ல அதை காப்பி அந்த வெர்சன் ஐடி ஸ்டேட்மெண்ட் இது மாதிரி கோட் நம்ம பண்றதுக்கான ஒரு சப்செட் ஆஃப் பிளேஸ் இருக்கும். அதுல நம்ம டைப் பண்ணி நமக்கு என்ன ஆக்சஸ் வேணும், அதாவது S3ல ஆக்சஸ் வேணுமா, EC2ல ஆக்சஸ் வேணுமா அப்படின்றத நம்ம இது பண்ணோம். IAM பாலிசி ஸ்ட்ரக்சர் consists of versions, policy language version, always 2001 to 10, 13, 17. ID an identifier for the policy. நமக்கு என்ன பாலிசி இது பண்ணும் அப்படின்றதான் ஐடி. ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது, வெர்சன் அப்படின்றது ஆல்வேஸ் டிஃபால்ட்டா இருக்கும். டிஃபால்ட்டா இந்த வெர்சன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஐடி அப்படின்றது ஐடென்டிஃபை ஃபார் தி பாலிசி. ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது ஒன் ஆர் மோர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சைட், எஃபெக்ட், பிரின்சிபல், ஆக்ஷன் அண்ட் ரிசோர்ஸ். சைட் அப்படின்றது an identifier for the statement. எஃபெக்ட் அப்படின்றது where the statement allow or denies access. பிரின்சிபல் அப்படின்னா அக்கௌண்ட், யூசர், ரோல் to which policy applied to. அதாவது பிரின்சிபல் அப்படின்றது அந்த பாலிசியில இருக்கு பாருங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது சைட் அப்படின்றது ஒன், எஃபெக்ட், அலோ, பிரின்சிபல்ல AWSல IAM யூஸ் பண்றதுக்கு, ஆக்ஷன் IAMல நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கானதுதான். ஆக்ஷன் அப்படின்றது S3ல கெட் ஆப்ஜெக்ட், S3ல புட் ஆப்ஜெக்ட். ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது நம்மளோட பக்கெட்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கானது. List of resources which the actions applied to. Condition for the when this policy in effect. யாருக்காச்சும் IAM பாலிசி ஸ்ட்ரக்சர்ல டவுட் இருக்கா? புரியுதா இல்ல திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். IAM பாலிசியோட பாஸ்வேர்டு, ஐஏஎம்மோட பாஸ்வேர்டு பாலிசி அப்படின்றது ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு, ஹையர் செக்யூரிட்டி ஃபார் யுவர் அக்கௌண்ட். இன் AWS you can set the பாஸ்வேர்டு பாலிசி. நம்மளோட பாஸ்வேர்டு பாலிசி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, செட் எ மினிமம் பாஸ்வேர்டு லென்த். அதுல கேரக்டர் டைப்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா, அப்பர் கேஸ் இருக்கலாம், லோயர் கேஸ் இருக்கலாம், நம்பர் இருக்கலாம், நான் ஆல்பா நியூமெரிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம். IAM யூசர் நமக்கு வேணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்வேர்டை. ரெக்வெஸ்ட் யூசர் டு சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட் ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ். நம்மளோட பாஸ்வேர்டு ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ்ல எக்ஸ்பைரி ஆயிரும். ப்ரிவென்ட் பாஸ்வேர்டு ரீயூஸ். ப்ரிவென்ட் பண்ண பாஸ்வேர்டை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன். இப்போ ரூட் யூசர் கிரியேட் பண்ணும்போது MFA கோட் கேட்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல, அதுதான் இந்த மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன். இப்போ யூசர் ஹேவ் ஆக்சஸ் to your account and can target your AWS account. You want to protect your root account and IAM user. MFA அப்படின்றது ஒரு செக்யூரிட்டி லேயர் அப்படின்ற மாதிரி. செக்யூரிட்டி லேயர்னா இப்போ நம்ம ரூட் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அதுல இமெயில், பாஸ்வேர்ட் அது கேட்போம். எக்ஸ்ட்ராவா MFA அப்படின்றது கேட்போம்.
எம்எஃப்ஏ அப்படின்றது 4 கோடு மாதிரி இருக்கும். அந்த 4 நம்பர் இருக்கும். அந்த கோடை என்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட கன்சோல்ல நம்ம லாகின் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் அப்படின்றது. மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னா ஒரு யூசர் வந்து பிளஸ் பாஸ்வேர்டு பிளஸ் எம்எஃப்ஏ அந்த டயக்ராம்ல இருக்க மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல் லாகின் அப்படின்றது. எம்எஃப்ஏ பாஸ்வேர்டு வந்து நம்மளோட பாஸ்வேர்டு பிளஸ் செக்யூரிட்டி டிவைஸ் யூ வாண்ட். இப்போ எம்எஃப்ஏ அப்படின்றது நம்ம எதுல யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதோட டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம போனுக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலியமாவும் வரும், அது ரேரா தான் வரும். அதே மாதிரி இமெயிலையும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் போன்ல கூகுள் ஆத்தென்டிகேட்டர் அப்படின்றதுல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அதுக்கு ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்டும் இருக்கு. எம்எஃப்ஏ அப்படின்றதுல எதுல வேணாலும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். சரவணா MFA device option in AWS virtual MFA device. நம்ம போன்ல கூகுள் ஆத்தென்டிகேட்டர்ல அப்புறம் ATM மல்டி டிவைஸ் சப்போர்ட் ஃபார் மல்டிபிள் டோக்கன்ஸ் ஆன் எ சிங்கிள் டிவைஸ். அப்புறம் யூனிவர்சல் செகண்ட் ஃபேக்டர் செக்யூரிட்டி கீ சப்போர்ட் ஃபார் மல்டிபிள் ரூட் அண்ட் IAM யூசர் சிங்கிள் செக்யூரிட்டி கீ. MFA டிவைஸோட டைப்ஸ் தான் இதெல்லாம். சரவணன் MFA டிவைஸோட ஆப்ஷன்ஸ் ஹார்ட்வேர் மூலமாவும் இது பண்ணிக்கலாம். இது வரைக்கும் யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? MFA அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க. anyone can help? எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். MFA is the add-on security. Sanjay. Okay. யாருக்காச்சும் புரியலையா? திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். சரவணன் நம்மளோட ஆக்சஸ் கீ ஐடி நம்ம ஐஎம் யூசர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆக்சஸ் கீ ஐடி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆக்சஸ் கீ அப்படின்றது இப்ப நம்ம ரூட் யூசர்ல இருந்து ஐஎம் யூசர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஆக்சஸ் கீயும் செக்யூரிட்டி ஆக்சஸ் கீ அப்படின்றதும் ஜென்ரேட் ஆகும். அதை போட்டு நம்ம ஆக்சஸ் அந்த அந்த ஆக்சஸ் கீயை செக்யூரிட்டி ஆக்சஸ் கீயை போட்டு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும். நம்மளோட ஆக்சஸ் கீயை யாருக்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது. சரவணன் இப்போ நம்ம AWS சர்வீஸ ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எது மூலியமா ஆக்சஸ் பண்ணலாம், சர்வீசஸ் மூலமா இன்டராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா AWS மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் அண்ட் கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் AWS டூல் அண்ட் SDK அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டூல், அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் லைப்ரரிஸ் இருக்கும். அது மூலியமா நம்மளோட சர்வீசஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணலாம். சரி, நெக்ஸ்ட். இப்போ ஒரு யூசர் வந்து கன்சோல்ல லாகின் பண்றோம் அப்படின்னா கன்சோல்ல AWS சர்வீஸ நம்ம ஆக்சஸ் பண்றது ஒரு மெத்தடு. அது வந்து டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ். இதுல வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்றது டைம் அதிகமாகும். அதே மாதிரி CLI கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் மூலியமாவும் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம். கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் மூலியமா ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன கேட்கும் அப்படின்னா என்ன ரீஜியன்ல இது பண்றோம், அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டு என்ன, செக்யூரிட்டி ஆக்சஸ் என்ன, இதெல்லாம் கேட்கும். அதே மாதிரி SDK சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கிட் மூலியமாவும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம். சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கிட் அப்படின்னா
ஒரு செட் ஆஃப் லைப்ரரி. அதாவது அதுல பைத்தான், இப்ப ஜேசன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கல்ல, ஜேசன்னா ஜாவா ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன். அதாவது ஜா இப்போ எஸ்டிகே மூலமா நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன். இது வந்து ஒரு லைட் வெயிட் டேட்டா ஃபார்மேட்டு. டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கும் இந்த ஜேசன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது யூஸ் பண்றோம். S3 மூலியம் சரவணன் அமேசான் எஸ்டிகே ஃபார் ஜாவாஸ்கிரிப்ட். அது எஸ்டிகேவை யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்வீசஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அமேசான் எஸ்டி, EC2, IAM, SQS இதை எல்லாத்தையும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம். IAM roles for services. இப்போ some AWS services will need to perform access on your behalf. IAM AWSல நம்ம ஒரு பர்மிஷன்ஸை do so we will assign permissions. நம்ம பர்மிஷன்ஸை AWS சர்வீசஸ்க்கு IAM ரோல் மூலியமா கொடுப்போம். அதாவது காமன் ரோல் அப்படின்னா EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் ரோல், lambda functions ரோல், ரோல்ஸ் ஃபார் cloud permissions. இப்போ நம்ம AWS சர்வீஸ்ல இருந்து EC2வை ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம IAM ரோல் அப்படின்றோம். AWSல இருந்து ரூட் யூசர்ல இருந்து நம்ம S3 ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு இப்போ நம்ம IAM யூசருக்கு கொடுக்குறோம்ல, அதுல அந்த ரோல்ல அவங்களுக்கு வந்து ரீட் பண்றதுக்கு மட்டும் ரோல் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி ரீட் பண்றதுக்கு அண்ட் மாடிஃபை பண்றதுக்கு, எடிட் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரியும் ரோல் கொடுக்கலாம். அததான் நம்ம ரோல் அப்படின்றோம். இப்போ ரோல் IAM ரோல் அப்படின்றது EC2 இன்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து S3 ஆக்சஸ் பண்றதுக்கான ரோல். இத வந்து ஆக்சஸ் கீ மூலியமா நம்ம பண்ண முடியாது. யூசர் பாலிசி டு S3 பக்கெட் அது வந்து தப்பானது. இப்போ கரெக்டானது என்ன அப்படின்னா EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் மூலியமா IAM ரோல் பண்ணி அதுல S3 அந்த பாலிசியில S3 ரீட் பண்றதுக்கு, எடிட் பண்றதுக்கு, மாடிஃபை பண்றதுக்கான அந்த பாலிசியில அந்த பாலிசியில இன்க்ளூட் பண்ணி S3 பக்கெட்ல நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? புரிஞ்சுதா? What is IAM role? யாராச்சும் ஆன்சர் பண்றோம்? யாருக்காச்சும் புரியலையா? திரும்ப ஏதாவது கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. ஹலோ, வீட்டுல எல்லாரும் இருக்கீங்களா? ஹலோ, எல்லாத்துக்கும் ஆடிபிளா? By using IAM role, we use to give order or command to the party. மேம் இல்ல, நானும் சீனியர்.
ஐஏஎம் கோல் அப்படின்றது ஒரு டெம்பரவரி பர்மிஷன் மாதிரி. அது வந்து இப்போ ஒரு அது வந்து யூசருக்கு இல்ல, ஒரு சர்வீசஸ் அல்லது EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் அல்லது அதாவது லேம்டா அப்படின்றது யூஸ் பண்றதுக்கான உருவாக்கப்பட்டதான். அது வந்து ரோலுக்கு பாஸ்வேர்டு ஆக்சஸ் கீ எதுவும் கிடையாது. நம்ம ரோல் அசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் பர்மிஷன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ ஐஏஎம்ல இருந்து ரூட் யூசர்ல இருந்து ஐஏஎம் யூசருக்கு நம்ம பாலிசி தரோம் அப்படின்னா அதுல வந்து என்னென்ன EC2ல நம்ம ரீட் பண்றதுக்கான மட்டும் பாலிசி, அத ரீட் பண்றதுக்காக மட்டும் இது கமெண்டா கொடுப்போம் இல்ல ஆர்டரா கொடுப்போம் அப்படின்னா அந்த ஜேசன் டாக்குமெண்ட் மூலியமா கொடுப்போம். அதாவது அதை ரீட் பண்ணும் அல்லது மாடிஃபை பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆக்சஸ் கொடுப்போம். அதுதான் ஐஏஎம் ரோல் அப்படின்றோம். புரிஞ்சுதா சஞ்சய்? ஜேசன் டாக்குமெண்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா யாருக்காச்சும்? ஏதாச்சும் கான்செப்ட் புரியலையா? சரவணன்? So, okay, guys, any of you have doubts? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா CLF எக்ஸாம் பத்தி? So, okay, we can end the session. So that's all for our today's session. Thank you for all learning with us. Tomorrow we will continue the next topic, so make sure you don't miss it. Also remember, these sessions cover the exact prerequisites and interview topics. So we'll be looking at PEP for selecting the students based on this. So that's all for today's session. So stay consistent and attend every session. So see you. So I expect you to see you all at tomorrow's session in 8:30, in 6:30. Thank you all. You all guys can leave now.